안녕 돔생맘이야. 오늘은 영어 유창성 끌어올려 포스터 나눔했던 것 한번 같이 읽어보려고 해. 영어 리딩의 스피드와 accuracy를 높이고 싶다면 돔생맘의 영어 유창성 포스터 꼭 잊지 말고 하루에 한 장씩 연습해보기야. 돔생맘의 유창성 포스터는 총 24장으로 이루어져 있고 첫 번째 장부터 같이 읽어볼 거야. 첫 번째 장의 포스터를 보면 일부 레터는 색깔이 다르게 되어 있는데 그 이유는 이 레터들이 모음에 해당하고 영어의 모음은 A, E, I, O, U가 두 가지 사운드를 가지고 있어. 즉 long sound, 장모음과 short sound, 단모음을 가지고 있거든. 처음부터 우리 아이들에게 이 모음을 가르쳐 줄 때는 이 모음이 장모음과 단모음 두 가지 사운드가 있다는 것을 다 같이 가르쳐 주는 것이 아이들에게 좀 더 효과적이야. 가로로 한번 읽어보도록 할게. B, A, N, A, O, N, R, I, N, A, P, K, R, D, W, S, K, U, N, O, Q, Z, K, V, R, F, E, N, A, W, S, K, V, G, X, J, U, N, H, Y, P, O, I, N, A, Z, H, F, J, Z, R, A, N, A, Q, O, E, N, A, O, N, R, S. 두 번째 장부터는 우리가 흔히 말하는 consonant digraph. 두 개의 consonant가 와서 하나의 소리가 나는 consonant digraph가 등장을 해. 자, 그러면 역시나 가로로 한번 읽어보도록 할게. B, A, N, A, F, I, N, A, F, Ch, R, D, W, Sh, K, U, N, O, Q, Z, K, V, R, O, N, R, E, N, A, W, S, Sh, V, G, X, J, H, Y, F, V, O, I, N, A, Z, H, F, J, Z, R, A, N, A, Q, O, E, N, A, O, N, R, S. Page number 3. 세 번째 페이지부터는 page number 3. 세 번째 페이지부터는 우리가 흔히 말하는 split E, A-N-E, I-N-E, 이 split E가 등장을 해. 자, 이 split E는 어떻게 읽어야 될까? 그렇지. 첫 번째 vowel이 long sound를 내게 읽고 두 번째 오는 E는 silent가 돼서 소리가 나지 않아. 자, 그러면 가로로 한번 또 읽어보도록 할게. 치, A, Ch, W, K, K, U, N, Sh, D, O, W, V, J, B, I, T, Q, O, H, E, S, X, P, U, K, O, E, N, A, I, Z, U, N, Ch, A, N, A, R, E, I, A, B, A, N, A, F, V, S, F, F, O, Z, A, G, A, N, A. 자, 유창성 포스터 페이지 넘버 4 읽어볼 거야. 자, 여기에서는 새롭게 등장하는 소리가 바로 TCH 그리고 DGE인데 이 TCH는 CH와 발음이 같고 DGE는 GE와 발음이 같아. 단지 앞에 short vowel 사운드가 바로 앞에 오는지 아니면 short vowel 사운드가 아닌 다른 사운드가 오는지에 따라서 TCH를 쓸지 DGE를 쓸지가 결정이 된다고 보면 돼. 스펠링 룰이지. 자, 그러면 이것도 마찬가지 가로로 한번 읽어보도록 할게. A, Q, O, U, N, T, E, Ch, F, V, J, Ch, E, O, N, R, Ch, K, K, Sh,
A and I, th, the, I, j, ch, d, g, j, k, b, qu, E and I, U and s, y, k, sh, o, sh, j, I, k, sh, ch, I, s, U and z, w, p, k, j. 동작맘의 유창성 포스터 페이지 넘버 5. 자, 페이지 넘버 5에서는 우리가 흔히 말하는 bossy R, R controlled vowels. 영어 모음 소리 중에 R 소리가 들어간 vowel 소리가 등장을 하지. AR은 R, OR은 OR 소리가 나. 자, 그러면 한번 읽어보도록 할게. 역시나 가로로 읽어볼 거야. OR, J, A, U, sh, S, Q, S, or, Z, W, K, or, sh, R, T, O, T, K, S, O, U, and Q, W, Ch, K, E, I, J, K, E, and A, Ch, O, and O, K, sh, K, A, U, and V, I, and A, R, A, and A, E, and A, O, and R, F, or, K. 동생맘의 유창성 포스터 페이지 넘버 6. 지금까지 배운 것들이 다로 믹스되어 있어. 한번 리뷰해 보도록 할게. 자, 가로로 한번 읽어볼게. R, O, A, and A, F, Ch, Th, D, S, E, and A, U, S, K, R, O, Ch, A, O, T, K, J, or, U, and Q, W, S, T, E, I, F, Z, Q, Sh, O, and O, R, I, J, A, Th, D, O, and K, R, or, Ch, R, F, R, W. 유창성 포스터 페이지 넘버 7. 앞장까지는 bossy R, R controlled vowel 중에 R과 or만 나왔다면 이 페이지부터는 UR, IR, ER이 추가가 돼. 소리는 UR, IR, UR 모두 이라는 영어의 vowel 소리, 모음 소리가 나. 자, 그러면 이것도 가로로 한번 읽어보도록 할게. R, sh, U, and ch, or, I, and A, J, F, R, K, Ch, T, E, and A, Q, O, and or, O, B, R, E, S, U, and E, and A, R, E, and A, and A, and A, Ch, Z, I, A, K, or, I, and A, O, W, Th, D, I, Th, D, 동생맘의 유창성 끌어올리기 페이지 넘버 8. 페이지 넘버 8에서는 AY와 AI가 등장을 해. AY와 AI는 모두 long A 소리가 나. 자, 그러면 여기 나와 있는 AY, AI long A 사운드로 한번 읽어보도록 할게. 가로로 읽어보자. A, W, A, or, Th, The, E, A, I, and A, I, A, or, Th, The, J, F, Sh, Q, U, and Ch, O, E, S, or, E, A, R, A, J, E, and A,
A, th, the, O and A, or.